maze kuvuga ndavuga kuri presentation ya Byiringiro. Bino bintu iyo tubivuga mu mateori biba biri smart, ariko nkuko Byiringiro yabivuze, iyo utinze kwishyura rwiyemezamirimo agahomba akambura abakozi bakamushyira muri CRB, barabitubwira, nge ndi umunyamakuru, bakamushyira muri CRB kandi wowe wamwambuye ukaba utuje ukanareba n'ibyo ari gukora impact byari kugira. Nawe je presentation ibintu byagiye bitinda ugasangamo school feeding, nubwo basobanuye bakambwa ko bisigaye byihuta, girinka VUP. Iyo aba twicaye tugatekereza ngo yanka yanyerejwe cyangwa yatinze guhabwa umuturage, uwo yari gukamirwa abayeho ate? Wa mwana watinze kurya waraye atariye ku ishuri agatsindwa ikizami, muri baza ngo icyazavamo. Tubyaguye gutyo nibwo twaba twimakaza accountability, apana kubivugira mu masare gusa, tukabireba no kuri tere ngo ikosa rya runaka ryagize ihe impact kuri society. Mwibaza abana baryama batariye, mwibaze yanka we yari gukamirwa, mwibaze yafumbira ari gushyira mu murima ibyo yari kweza, byose abantu babitekereje gutyo nibyo twabigira ibyacu twese, atari ku presenta gusa tugasoma tugatangaza, ariko buri yari amakosa aba yabaye hasi kuri tere, n'amakimbirane mu miryango. Nk'iyo utindije expropriation aba imiryango irashwana, ibyo byose tugareba impact yabyo, byazatuma tumva ko uwo muco nyine wa accountability nibwo twaba tunogeje neza pana mu mapro gusa. Murakoze. Ni ikiganiro twagejejweho na Dr. Enoch n'abapaneliste badufashije kungurana ibitekerezo, cyane cyane ku bigaragazwa n'ubusesenguzi dukora kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Icyo navuga no kubashimira mwese kuba mwashoboye kubana natwe muri uyu mwanya munini tumaze hano. Ibitekerezo byubaka twahanye, aho twabonye hari imbogamizi hakeneye ko hashyirwa imbaraga, ubushake burahari ku mpande zose, n'uburyo burahari, kuko iyo hari ubushake, hari abantu bafite ubumenyi nk'ubwo tubona hano ariko n'abandi batari muri iki cyumba, byose birashoboka. Ni urugero twatangiye muri imyaka tumaze tubikora, ariko umusaruro turawubona kuba tugeze ku turere hafi 21 cyangwa se 21, ubwo n'umujyi wa Kigali nawushyizemo, bafite hejuru ya 70% muri gushyira mu bikorwa ibyifuzo nabyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ni ikintu twumva twakwishimira, ariko nanone imibare iragenda izamuka igaragaza ko hakenewe yuko tugenda tugabanya ingengo y'imari. Niba yiyongereye ntabwo bivuga ko amakosa agomba kwiyongera. Rero nidukomeza tujya inama twungurana ibitekerezo, hari intege nke, tuzagenda tunashaka n'ibisubizo byakemura ibyo bibazo ku buryo burambye. Ndagira ngo rero nshimire abadufashije, translator uri inyuma, Miravumba, buri abatamuzi batushaka contact zacu, kuko ntabwo ari publicité mukorera, ariko abikora neza kandi yitabira ibikorwa byacu. Ramaze kuba umwe mu ba Transparency International. Dr. Enoch wadufashije muri ubu busesenguzi, nubwo yabikoze mu consultant, ariko Enoch ni umunyamuryango wa TI Rwanda. N'abandi bifuza rero muze dufatanye, muduhe ubunararibonye bwanyu. Imiryango yacu irafunguye muri Transparency International. Rero tujye kugira igihe kirekire cya break, ariko tugiye no kwinjira no mu kindi gihe kitoroheye abanyarwanda. Turagira ngo tubifurize muri ibihe bya Pasika, ariko tuninjira neza no mu gihe cy'icyunamo twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu, tuniyubaka tureba imbere, tunoza bike dufite, tubikora neza kugira ngo koko abadukomokaho n'abandi bazaze babona koko yuko generation ari icyo yafashije mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze. Ubwo tugiye gusangira ibya saa sita nubwo amasaha yarenze. Mugire igicamunsi cyiza. Murakoze. When it was not operating had been all solved. So today we are on the page. It means that the committee is dealing with new appeals. The areas have been solved, and the panel is only dealing with the incoming appeals. Thank you very much. All right, so there's also one contribution here from the Minister of Finance. Okay,
I also want to make some comments, maybe starting from the concern that was raised by the journalist. Actually, I want to just inform you that we have another forum where CBM Forum, Chief Budget Managers Forum, each year. Last year it took place in Nyagatare, it was in December. So where all chief budget managers per cluster, so especially chief budget managers from district, all executive secretaries were there, together with the Minister of Finance, Auditor General, and the person in charge of National Treasury, the OT, the person that we call OT. So all these issues of delay in payments were discussed to just see how they can support chief budget managers where they have challenge. So to also inform them how they can escalate on those issues which are very, very urgent and which require intervention, like when someone, his property is being to be, auctioned by a bank. So we have another forum where chief budget managers and the people in charge of payment at the Ministry of Finance, they meet to discuss how they can support them on payments. So on the idle assets, there is a task force that was established at national level. There is Minecofin, there is Minalog, there is Minefra, and some other institutions. So they have identified all idle assets in the country. The exercise took place in this February. So they have given recommendations in 3 categories, because we identified there are some idle assets but which are in good condition, but which are not used, which we need to see whether those assets can be transferred to other public institutions that need them, or whether they can change their use to be used for other purposes. The second category was those assets that need maintenance because they were not operating because they are in poor condition. So the recommendation was to rehabilitate or maintain them. Then after maintenance, you can see whether to use them, transfer them to another public institution which need them, or whether to sell it if not used. So we also had another category of assets which are out of, beyond the repair, which need to be disposed of either through auctioning or to be given to some other institutions that are mandated to dispose of those assets. Like when you have electronic equipment, I know we have a company or an institution that is in charge. So on sitting allowance, if I can comment, I know they are here. Actually, sitting allowance, it should be part of the payroll. The guidance was given once because it's an allowance like any other allowance, and the tax law is very clear how we treat allowance. So there are some. Once you put it in the payroll, there are some taxes like pay as you earn or whatever. That's how to be charged. So it's a matter of training or capacity building for those staff, because the law is very clear on how we treat tax allowance. Maybe the person from Mara, if I'm wrong on some of the point on this, you can compliment on that. Thank you. Yeah, I think we are behind more change that is needed to make sure that we implement 100%, or we increase our rate of implementation of Auditor General recommendations. We have to make sure that everyone concerned take this seriously. We need to own the process. We need to take ownership of the implementation. So, in my view, to be specific, in a district, we have to make sure that implementation of Auditor General recommendations is part of the performance contract of staff. To me, I think if we include in the performance contract, maybe it will motivate people to work more hard to make sure that, because the person we know, we have been having PAC to blame those ones who have not implemented. But if we put that one, the performance contract, I think it will also improve on the implementation. Thank you.
I love the clarity. I think most of you will agree that this is a very clear where is. Murakoze, reka nge mbivuge mu Kinyarwanda ariko mpere ku by'umunyamakuru yabajije ikibazo cyangwa se yaduhaye inyunganizi ikomeye ko ibintu biravugwa bikavugirwa mu masaha ariko twajya kuri tere tugasanga ibitandukanye, hanyuma nanabihuze n'igikenewe kugira ngo tugerageze ku improvinga, haba gushyira mu bikorwa inama tuba twagiriwe ndetse n'ibijyanye mu nzego z'ibanze ndetse naho dukorera twese. Mpereye rero ku cy'umunyamakuru yavuze, mu by'ukuri biri urugendo aho usanga inzego zitandukanye z'ibanze zirahugurwa, zigira amahugurwa atandukanye mu buryo bw'imikoreshereze y'amafaranga, zigira hura ku bijyanye n'amasoko, ariko most of time usanga bya bindi abantu bamenye nyine bikirimo ikibazo ko usanga kubahiriza amategeko ajyanye n'imitangire y'amasoko haracyarimo issues turazibona muri audit, ndetse n'uburyo bwo gukoresha ya mafaranga tuvuga turacyafite konte usanga zikiryamye amafaranga sometimes atahawe beneyo, nyamara twahura nk'uko tukabiganira nyine tuvuga ko ari byiza, ariko kimwe mu ngamba kandi gikenewe ku rwego rujyanye na social protection beneficiaries, reka nge aba ariho ngaruka cyane. Ubu dufite uburyo dukorana n'uturere akarere ku kandi, hahandi tuvuga ngo niba wahawe amafaranga uyu munsi ngewe muri finance nkaba nzi ko transfer yakozwe, mpita nyiha social protection team bambwira ngo genda ukurikirana akarere umakinga sure ko amafaranga yabo yagiye yanahawe abagenerwabikorwa, kandi noneho umutange na report. Tugira forum duhuriramo iwacu ku kazi ndetse na local government tuvuga ngo transfer zagiye mu karere ka Huye n'urugero ni 10 kuri DS, ni bangahe bamaze kwishyurwa, ni bangahe batarishyurwa. Ikindi yavuze kijyanye n'ibyo impact igera ku wabigizemo uruhare, aho bigaragara ko twasanze amafaranga yagiye ku karere batinze kwishyura kandi bayafite, abo bantu tugirana inama zihariye nabo, ni ukuvuga ngo challenge wagize ni iyihe, ko wagize amafaranga wari uyafite, abagenerwabikorwa ko bari bahari kandi wabasabiye ubafite, ni iki cyatumye utabaha amafaranga. Nibura icyo gihe agatanga a commitment na engagement yo kugaragaza either afite challenge cyangwa se habayeho uburangare bwo kudatanga ayo mafaranga kandi yari yarayafite. Ibyo rero biratuganisha hehe? Biratuganisha muri cya kintu cyo kuvuga ngo ryashyirwa mu bikorwa ry'inama tugenda tugirwa n'umugenzuzi w'imari ya leta, niba hariho ubukererwe mu kwishyura amafaranga, icyo kiraza kuvaho kuko twagize uburyo bwo gukurikirana no kuvugana nabo kugira ngo utishyuye tumenye impamvu atishyuye. Cyo ni kimwe. Ikindi ku bijyanye na ba rwiyemezamirimo yavugaga batishyurwa ariko amafaranga either ahari umuntu ntiyashatse kwishyura kandi rwiyemezamirimo we ari buze kujya muri CRB kubera ko wenda yafashe inguzanyo muri banki. Dufite imishinga itandukanye nanone not only kuri social protection, duha amafaranga uturere nabo niba twatanze amafaranga, urugero nayo kubaka health post kandi invoice bayisubmitinze ari uko bamaze kuyemeza n'ibyangombwa byose byuzuye, nawe tuba dufite iminsi 2 yo kumenya ngo yamwishyuye. Niba atamwishyuye nawe araza muri ya forum twicara tukavuga ngo duhe commitment, icyabiteye niki, ese ni uburangare bw'umukozi ku giti cye cyangwa se harimo engagement y'abantu benshi. Ibyo rero ntekereza ko byafasha, biri mu bikenewe kandi byakwingaging inzego zose. Ngarutse wenda gato kugusharing experience wacu kuri Roda, buri mwaka tugira audit, tugira budget nini, tugira audit kuri zose, kuri zira component zose zavugwaga, tugira clean audit report kuri zose. N'uyu mwaka ushize twarayigize, ariko ibidufasha niki, tugira forum iba muri Roda duterana buri kwezi tugahamagara uwo bireba, nibi finding ivuga ko ari NCDS wenda yishyuwe abantu bagatinda kwishyura, wakurikiranye ute, ikibazo cyabayemo niki, agatanga na commitment. Ibyo bikadufasha rero mu by'ukuri muri rwa rwego rwo kuzamura ryashyirwa mu bikorwa rya Auditor General recommendation zatanzwe, kandi tugafatanya n'inzego zitandukanye. Nibaza ko ibi byazafasha kandi tukimprovinga cyane. Murakoze. But ask the technical team to scroll one by one. For example, we saw during that retreat, I will not explain more due to time constraints, that there is a persistent rejection of claims by insurance companies leading to loss of revenues of hospitals and health centers in districts. And I think this is
an observation from the budget implementers, the districts. This was a very key issue that they identified, and it can lead to the consequences that the colleague Karegeya mentioned. If there is no reimbursement to the hospitals, the service to the client will be affected to the citizens, and the service that we expect will be undermined. The second one, it's to speak to Rwanda Revenue Authority. Lack of database, share of responsibilities. I think Karasira could tell us, probably we'll have in the bilateral exchanges to know the progress. But again, still Rwanda Revenue Authority is still using some outdated data. Let's say some properties in the marshland are still registered, not, this is the example that I can give. The other thing is delays in responses from independent review panel. I don't know how the situation from RPPA, but contractors, business community were complaining when they appeal to some decision on procurement. The review panel, which is supposed to assist them, is not responding on timely basis. The other aspect is very key. We know we have financial people, investment not profitable, poor financial reporting. I think this is a serious issue. We are economists. We have people who know to predict the profit and the loss, but we keep investing in the facilities which are leading to the loss, the district's investments. So I don't know what the Ministry of Finance is saying on that, and of course we put some responsibilities, and I apologize for the commitment we took on the time frame. We were not able to, some of them were not probably fixed at the time we mentioned. I will not spend time on nutrition sensitive direct support. This is a serious issue. If money dedicated to the vulnerable people delays to reach them, I think we could not keep quiet on these specific issues. And it applied to the capitation grant, to direct support to people of VUP and so forth. And of course, the other aspect on financial services, I don't know what Rhoda is the current situation, the recovering process on financial services. It was another issue that was identified as a serious issue. Asset management, idle assets, asset maintenance, and asset insurance, it came back. I don't know what the audience here present the recommendation, but we tasked the Rwanda Housing Authority, Minaloc, and the Minicofin to address the issue of assets, as it was mentioned by the participant. The quality of education, overcrowding classrooms, water and electricity, and books. This is another issue that needs our joint attention. During her program, I think we mentioned it. Audit findings, basis of audit findings for cross-cutting issues by Auditor General auditors, misallocation of audit findings. I think there was a discussion among the participants who said the similar things, the similar queries are differently formulated as a recommendation. And I think all participants agreed to discuss with the Auditor General. The design of guidelines of programs of project implement at the local level, lack of district involvement, delays. I think we came back on these aspects. Lack of participation, inclusion of the implementers, the receivers, beneficiaries, the districts. Delays in subside seeds and fertilizers, I think we came on this aspect. Biogas program, low performance, sitting and transport allowances. I want probably to stop on this aspect, to probably ask if Minicofin have addressed this aspect. Iki kibazo cha sitting allowances, people, the auditees, the districts raised the issue
of lack of guidelines. They don't know when they can't return tax, or it was confusing. Such things have been addressed. Just for if you are anyway. Let's go on. We'll discuss informally. Understanding the district level high turnover district staff. There is a serious issue of the district turnover due to many factors. The geographical location. Young people prefer to be in the urban area, and of course the wages. The other issue, internal audit, yes, I think this was the last one. I wanted really to remind all of us the key recommendation, just to show you that we are not here to present only the findings, but there is some suggestion, and I call upon all of you, especially policymakers here present, to take those recommendations to see how we can implement one by one so that we can contribute to reduce the queries or the Auditor General queries as regard to the audit of the districts and the city of Kigali. Yeah, thank you. I want you really to not to go fast as it was, but to show you that there are some pending commitments we took, all of us, that we need to take joint action to address them and contribute to improve the audit reports. Thank you. All CBM for all districts and the city of Kigali were together in Musanze in October 2024. 17 PFM processes have been reviewed to identify and to discuss on the recurrent issues, as it has been mentioned earlier, and 33 resolutions have been taken, and they have been started to be followed up by Rariga and Minalok, as TI has submitted this to all central government, but under coordination of Minalok. So my task now is very simple. As this has revealed significant impact, transparency now is cooking something to you. Maybe, I don't know exactly the month, but the same approach, we come back and we discuss again on recurrent issues. I don't know some key partners, but I'm sure that Minalok will not miss, Rariga will not miss. Of course, even GIZ will not miss, because they are contributing a lot on PFM matters. So I think this is what I have to share with you. Those processes, they are here, and I think this report has been shared to different institutions to do or to implement their respective resolution or matters that they have to deal with. So we are planning now to have the same approach, and this really has contributed significantly to some improvement that we have mentioned. Maybe I can cut it short by here. And thank you so much, Dr.